মাই চ্যানেল কনিকা স্টাইল। আমি কনিকা বলছি, কেমন আছো তোমরা সবাই? আই হোপ সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। চলে এসেছে আজকে একটা যে কোনো তোমরা ওকেশন বলো বা বিয়ে বাড়ি বলো, এমন একটা লুক কিন্তু তোমরা ক্রিয়েট করতে পারো। তো আমি খুব সহজ এবং খুব সিম্পল কিছু প্রোডাক্ট দিয়ে আজকের এই লুকটা আমি ক্রিয়েট করেছি। চলো দেখে নাও আমি কীভাবে আজকের লুকটা কমপ্লিট করলাম। আর ভিডিও শুরু করার আগে বলে রাখি, তোমরা যারা এখনো আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল বাটনটা হিট করতে একদম ভুলো না। চলো শুরু করা যাক আজকের লুক। প্রথমে আমি ইউজ করব ময়শ্চারাইজার, তার জন্য আমি ইউজ করছি ল্যাকমে পিচ মিল্কের এই লাইট ওয়েট ময়শ্চারাইজারটা। নেক্সট আমি প্রাইমার অ্যাপ্লাই করব। তো আমি আজকে কোনো প্রাইমার ইউজ করছি না, আমি অ্যালোভেরা জেলটা ইউজ করছি। তো আমি এটা ফলো করে ফেসের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে নিলাম। ফাউন্ডেশনের জন্য আমি ইউজ করছি ল্যাকমের এই ফাউন্ডেশনটা। এটা খুব লাইট ওয়েট, তোমরা যদি একটুখানি কভারেজ চাও তো 2 কোট করে ইউজ করতে পারো। নেক্সট আমি ইউজ করব কনসিলার। তো তার জন্য আমি ইউজ করছি মার্সের এই স্টিক কনসিলারটা। যেখানে আমার কনসিলারের প্রয়োজন আমি সেই জায়গাগুলোতে একটুখানি হালকা করে অ্যাপ্লাই করে নেব এবং ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। এরপর আমি ফেসটাকে একটুখানি কন্ট্রোল করে নেব, তার জন্য ইউজ করছি ইনসাইড কসমেটিক্সের এই ডুও কন্ট্রোলটা। এটা দিয়ে আমার যেখানে যেখানে কন্ট্রোল করা প্রয়োজন সেই জায়গাগুলো একটুখানি কন্ট্রোল করে নেব। নেক্সট আমি ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। ফেসটাকে সেট করার জন্য আমি এখানে হোয়াইট টোনের এই লুজ পাউডারটা ইউজ করছি। এটা দিয়ে আমার চোখের মানে আইলিড এবং যে জায়গাগুলোতে ক্রিজ লাইন আসে সেই যেগুলোকে একটুখানি পাউডার অ্যাপ্লাই করে নেব। আই লুক ক্রিয়েট করার জন্য আমি হুডা কালারের এই প্যালেটটা থেকে পিঙ্ক আর পার্পল শেডটাকে একসঙ্গে মিক্স করে আইলিডে অ্যাপ্লাই করে নেব এবং ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। আমি একটুখানি পার্পল টাইপের শেডটা নিয়ে নেব এবং শিমারি শেডটা আর অ্যাপ্লাই করে নেব। বিউটির ব্ল্যাক আইলাইনার দিয়ে আমি একটা উইং লাইন ড্র করে নেব। আমি আইল্যাশটা পরে নিয়েছি এবং ব্লাশার অ্যাপ্লাই করছি। পিঙ্ক কালারের একটা ব্লাশার আমি অ্যাপ্লাই করেছি।
করার জন্য সুইস বিউটির এই ফিক্সারটা দিয়ে আমি মেকআপটাকে লক করে নেব। এরপর ইন কালারের গোল্ডেন হাইলাইটার দিয়ে আমি আমার যে জায়গাগুলো একটু হাইয়েস্ট পয়েন্টগুলো একটু হাইলাইট করে নেব। লিপস্টিকের জন্য আমি ইউজ করেছি এই দুটো শেড। তো একটা ল্যাকমির একদম বেবি পিঙ্ক কালার আর একটা আরএলের ডিপ পিঙ্ক কালার। তো ডিপ পিঙ্ক কালারটা দিয়ে আমি আউটলাইনটা করে নেব আর বেবি পিঙ্ক কালারটা দিয়ে ফিল করে নেব লিপটা। এই ছিল আমার ফাইনাল লুক। কেমন লেগেছে আজকের ভিডিওটা? যদি ভালো লাগে একটা কমেন্ট করো, লাইক করতে একদম ভুলো না ভিডিওতে। চ্যানেলে নতুন হলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রেখো। দেখা হবে নেক্সট অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণে সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।